Welcome, my dear students. Okay, myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the pure teaching experience, my dear students. Okay, and okay, out of that particular 17 years, from the last 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects. Okay, 10 years of the teaching experience, my dear students. From the last 10 years I was supposed to be teaching the various subjects at bar, at the gate, and the engineering services level, my dear students. Okay, and I told you that nearly I dealt 200 plus batches, my dear students, across all the locations covering the northern and southern parts of the India, my dear students. Okay, this is about my profile. Okay, so I have dealt the subjects like communications, core instrumentation, electronic device, and VLSI design, my dear students, in the departments of ECE and instrumentation engineering. Okay, these are the general parameters. I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay, similarly, when it comes into the Unacademy, I told you that there are two types of subscriptions are available, my dear friends. One is the iconic subscription and second one is the plus subscription. In iconic subscription, a personal coach is dedicated for each and every student. Here a detailed study plan is present over here, my dear friends. Here you are going to receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy, and moreover here you are going to receive the main level guidance also, my dear friends, when comes into the engineering services. Okay, when comes to the plus education, as a plus subscriber, okay, I am going to give much more priority for this particular subscription. Here you can access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear students. Okay, similarly, when comes into the test series, you can practice the unlimited test series with respect to the detailed structured timetable over here, my dear students. Okay, similarly, when comes into the the gate and engineering services fee structure, my dear students, for plus subscription for 12 months, my dear students, for gate and engineering services, the fee structure is 27,225, and you can use my code and get the discount. Similarly, for gate and engineering services, for 18 months subscription, the fee structure is 34,650, and you can use my code and get the discount. Similarly, for 24 months, the fee structure is 39,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Similarly, these are all the plus subscription fee structures for 12 months, 18 months, and 24 months. Similarly, for again iconic subscription for 12 months, my dear students, the fee structure is 45,225, and for 24 months, my fee structure itself is 66,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Idanni what are the things, just I would like to bring it to your notice, regarding the Unacademy subscriptions. Once again, my dear students, మా తెలుగు స్టూడెంట్స్ తరపున Unacademy తెలుగు ఛానల్ తరపున వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఈవినింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆల్రెడీ Unacademy తెలుగు ఛానల్లో మనం సక్సెస్ఫుల్గా లాస్ట్ 3 months నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ స్మూత్ వే in the departments of electronics and communication and electrical and electronics engineering subjects, my dear students, from the topmost educators of the Unacademy. Topmost educators of the Unacademy nunchi almost all subjects aneti we are going to in a very beautiful manner, my dear students. So all the topmost educators of the Unacademy, Telugu channel lo the subjects are going on in weekdays and weekends smoothly. Weekdays as usual batches, and weekends crash course is going on smoothly, my dear students. This is about the general. And as I told you, as far as my subject is concerned, na subject వచ్చేసరికి weekdays lo communications, weekends lo I am going to teach you the, my dear students, EDC subject over here. That is also 4 p.m. to 6 p.m. nana. So this is about the Unacademy Telugu channel. So again, last topic, my dear students, unara? Good evening once again, everyone. Venkata Kodeshwari, Vamshi Krishna, everyone, my dear students. So here, what is the today's class? Today's already previous class lo nenu information theory and coding. The part 2 I have started, my dear students. Part 2 nenu already start chesanu. Part 2 already I have started, my dear students. Part 2 lo already information theory and coding, digital communications lo we have finished, my dear students, in a detailed manner.
ఓకే. సో దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంది, ఓకే, ఐ హావ్ ఫినిష్డ్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంది, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్, ఓకే, పార్ట్ 2లో ఉన్నాం నాన్న. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ దేర్ ఇన్ ద పార్ట్ 2, ఓకే. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో ఫస్ట్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సెకండ్ పార్ట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్. ద కోడింగ్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్నాము. దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్ అ స్మూత్ వే, ఓకే. అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో we have finished, my dear students, in the previous class, okay. Previous class lo already we have studied about the properties of the mutual information ela untundi endi anedi kuda we have moved in we have discussed in a detailed manner, my dear students, okay. Already nenu లాస్ట్ క్లాస్లో సక్సెస్ఫుల్గా లీనియర్ బ్లాక్ కోడ్స్ అంటే ఏంది, ఓకే, జనరల్గా ఎందుకు లీనియర్ బ్లాక్ కోడ్స్ మనం వాడతాము, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ ఏ డీటెయిల్ మేనర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎందుకు అసలు కోడింగ్ టెక్నిక్స్లో, ఓకే, మనం ఎందుకు కోడింగ్ టెక్నిక్స్ వాడతాము, అండ్ హౌ టు కరెక్ట్ అండ్ హౌ టు డిటెక్ట్ ద ఎర్రర్స్, ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్లో నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను, ఓకే. సో నవ్ in this particular session we are going for the second part of the information theory and coding law. We are going for the second part, my dear students, very very important, and those things we are discussing in a, okay, very beautiful manner in this particular class, my dear students, okay. So before going into the subject, once again, okay, last class lo em cheppukunnamo cheppanu kada, okay. Now I am going for the today's topic, okay. ఇవాల్టి టాపిక్ లోకి వెళ్దాం. నేను ఆల్రెడీ టైప్ ఆఫ్ కోడ్స్ అంటే ఏం చూసాము. టైప్ ఆఫ్ కోడ్స్ అంటే ఏంది, ఎన్కామాకే బ్లాక్ కోడ్స్, సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్ అంటే ఏంది, నాన్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్ అంటే ఏంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఆల్రెడీ వీ హావ్ స్టడీడ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. ఆల్రెడీ మనము సక్సెస్ఫుల్గా స్టడీ చేసాము, ఓకే. సిమిలర్లీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీ అంటే ఏంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఓకే. అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్ అంటే ఏంది, we have finished, okay. Methods of controlling errors అంటే ఏంది, okay. All these things I have finished, my dear students, okay, in the previous class, okay. Already previous session లో I have finished, my dear students, in a detailed manner, okay. Detail గా నేను ఫినిష్ చేశాను, ఓకే. ఇవాల్టి క్లాస్ లో we are going for the very very important topics over here, okay. దాంట్లో we are going for the that is n, k block codes, okay. n, k block codes అంటే ఏంది, జనరల్ గా బ్లాక్ కోడింగ్ అంటే ఏంది, that I am going to discuss you in a detailed manner over here in this particular session, my dear students, okay. So before entering into the session, let me once again, okay, going for the, okay, the important terms in error control coding, okay. We are going for the today's session, okay. ఇవాల్టి సెషన్ లో important terms in error control coding, just I am going to depict you this particular session in today's class, my dear students, okay. ఇవాల్టి క్లాస్ లో, okay. So okay, so in this particular session మనము బ్లాక్ కోడ్స్ జనరల్గా ఎలా ఉంటాయి అంటే, నేను బ్లాక్ కోడ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎన్కామాకే బ్లాక్ కోడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ ద ఎన్కామాకే బ్లాక్ కోడ్స్ మనం ఆల్రెడీ డిజిగ్నేట్ చేసాం, ఓకే. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడింగ్ అంటే ఏంది జనరల్లీ, ఓకే. ఎన్కామాకే బ్లాక్ కోడ్స్ అంటే ఏంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్, once again, okay, చెక్ చేసుకున్నాను ప్రీవియస్ సెషన్లో ఏం చెప్పాను, ఓకే. we have moved that particular session over there, okay. సో అన్నీ మాకు ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్, ఓకే. ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ అన్ని జాగ్రత్త ఫాలో అవుతున్నారా ఎవ్రీవన్, ఓకే. సో we are going for this particular session, okay. Before entering into the today's session, I am going to depict you, okay. So first నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఛానల్ ఎన్కోడర్, ఓకే. వాట్ ఈస్ ఛానల్ ఎన్కోడర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంటే ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఈస్ ప్లేడ్, ఓకే, ఇన్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్లో. జనరల్గా ఏంది, ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి
channel dwara we are sending the information. Okay, when we are sending the information from transmitter nunchi receiver ki channel dwara, I am going to use what, my dear students? I am going to use what? The important role is played by the channel encoder and decoder. Okay, deni gurinchi nenu already last class lo cheppanu meeku. Okay, the important role is played by this particular channel encoder and decoder. First channel encoder gurinchi chuddam nana. Okay, we are going to study about here channel encoder. Okay, so channel encoder. Okay, I told you for what purpose we are going to use the channel encoder in the transmitter section. Ante see, channel encoder enduku vaartam nana, ee channel encoder anedi we are going to add some extra bits. Okay, we are going to add some extra bits, my dear students, to the channel encoder. Okay, channel encoder, then what happens? The encoded sequence will be moved to the channel. Okay, adi manaki encoded sequence channel ki veltundi. Again the decoder is looking for errors. Okay, tarvata em chestundi, the decoder is looking for the errors, my dear students. Okay, so how that particular things are going to be taking place ante meeku here channel encoder manam mundu ichedi endi, what I am going to tell you itself is message bits. Message bits, my dear students. Okay, this is given to the channel encoder. Okay, then what happens? See, this message bits is nothing but message block input I am going to give. This is nothing but message block input. I am going to give the message block input over here, and after channel encoder whatever the thing I am getting is code block output. Okay, code, what I am getting here, this one is what? This is the code block output, my dear students. I am going for this particular code block output. అంటే see, ఇక్కడ మెసేజ్ బ్లాక్ ఇన్పుట్ మెసేజ్ బిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బిట్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బిట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ కోడ్ బ్లాక్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చే మెసేజ్ బిట్స్ this is the message bits. Okay, and these message bits, this channel encoder is doing what? It is adding some extra bits to this particular message bits ikkada. Extra bits to this particular message bits, my dear students. These message bits enni nana, I am going to call these message bits is k message bits. And this particular one is called what I am going to tell you, it is adding some extra bits, and message bits came add chestunna nenu check bits. And these check bits are also called as parity bits. దీనికి ఏమంటారు, ఇంకో మాట ఏంటంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ parity bits, or it is also called redundant bits. Good evening, sir. Okay, and these are also called redundant bits, my dear students. Okay, so what I am going to do, these message bits are how many? These message bits are k message bits. This is called n minus k, because the complete word it is forming like a what, my dear students? This is a n code word. This is a n code word. Okay, in this n code word means this channel encoder is adding some extra bits to this one.
So when it is adding some extra bits to this particular one, see what happens, the message bits it is adding to the check, see some extra bits, okay, these bits are called check bits, or it is also called parity bits, or it is also called redundant bits, okay. Then it forms like a n bit code word, it forms like a n bit code word, my dear friends, okay. So in that way, okay, the important one is what is the principle of block coding means, this is one, okay. So in the transmitter section ఏం చేస్తుంది ఛానల్ ఎన్కోడర్, it is going to add some extra bits, అదే రిసీవర్కి వచ్చేసరికి డెకోడర్ ఏం చేస్తుంది, సో ఇదేం చేస్తుంది ఈ యొక్క చెక్ బిట్స్ ద్వారా లేకుంటే ప్యారిటీ బిట్స్ ద్వారా రిడెండెంట్ బిట్స్ ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిటెక్ట్ అండ్ కరెక్ట్ ద ఎర్రర్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్ట్ ద ఎర్రర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ ద ఎర్రర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. దట్స్ ద రీజన్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ డిపిక్టింగ్ యూ ఓవర్ హియర్, ఓకే. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిపిక్ట్ యూ ఓవర్ హియర్, అంటే ఇక్కడ నుంచే మెసేజ్ బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఈజ్ యాడింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బిట్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడ్స్. అందుకే నేను ఏం చెప్పాను, ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద, ఓకే, మీకు వచ్చిన తర్వాత ఏంది ఇక్కడ మీకు ఎన్ బిట్ కోడ్ వర్డ్లు ఏముంటున్నాయి, ఎన్ బిట్ కోడ్ వర్డ్లో యు ఆర్ కంటైనింగ్ ద కే, అంటే మీకు ఇక్కడ కే ఉంది, ఓకే, కే మెసేజ్ బిట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ మైనస్ కే చెక్ బిట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. దట్స్ ద రీజన్ దీస్ బ్లాక్ కోడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ కామా కే బ్లాక్ కోడ్స్ అని కూడా అంటారు అన్న, ఓకే. వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎన్ కామా కే బ్లాక్ కోడ్స్, ఓకే. వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎన్ కామా కే బ్లాక్ కోడ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. సిమిలర్లీ, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చిన పారామీటర్స్ అనేటివి, ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సి, సో మనము ఇక్కడ ఏవైతే ఎన్ కామా కే బ్లాక్ కోడ్స్ అన్నామో వీటి అన్ని పారామీటర్స్ని మనము జాగ్రత్తగా వీ నీడ్ టు స్టడీ వన్ బై వన్ పారామీటర్ ఓవర్ హియర్, ఓకే. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈస్ pretty important, okay. So here, okay, you are getting that this is k and this is adding some extra bits, so it forms like a, so code అంటే ఇదేంది ఇక్కడ ఇది తీసుకునే బిట్స్ మాత్రం ఇవి k, ఇక్కడ కోడ్ వర్డ్ మాత్రమే, కోడ్ బ్లాక్ అవుట్పుట్ మాత్రము n మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ ఈస్ కోడ్ వర్డ్, ఓకే. సో ఈ కంప్లీట్ కోడ్ వర్డ్లు ఏముంటాయి, కోడ్ వర్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఏ కోడ్ వర్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెసేజ్ బిట్స్ ప్లస్ check bits, message bits plus check bits, okay. And these particular message bits entunana, this is called k message bits, this is n minus k, okay. Complete code word enta, it is going to be having the complete code word itself is called what, n bit, okay. That is called n bit code word, n bit code word my dear students, okay. We are going to use in that particular one over here, okay. సో ఇలా మనం చేస్తామన్న ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడింగ్ అంటే ఇది, ఓకే. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడింగ్ ఈస్ దిస్ వన్. అయితే నేను ఇంకో పారామీటర్ కూడా చెప్పాను, వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ దట్ ఎన్ కామా మీన్స్ సి బ్లాక్ కోడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎన్ కామా కే బ్లాక్ కోడ్స్, ఓకే. ఏదైతే నేను బ్లాక్ కోడ్స్ అని చెప్పాను, block codes, as I told you, these block codes has been classified into two types. ఈ బ్లాక్ కోడ్స్ నేను చెప్పాను, దీస్ బ్లాక్ కోడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ n comma k block codes, n comma k block codes. In these n comma k block codes, what I am going to tell you itself is that these particular block codes, there are two types of these particular n comma k block codes, okay. What are those, okay? So one is called systematic block code, second one is non-systematic block code. Non-systematic block code my dear students, okay. So these block codes are called this, అంటే మనం we are going to study about these particular block codes, okay. అంటే మీకు ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఏంది, బ్లాక్ కోడ్స్ ఎన్ కామాక ఎలా వచ్చాయి చెప్పాను, ఇట్లా టైప్స్ ఏందో చెప్పాను, ఓకే. నా వాట్ ఈస్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాన్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్స్, లెట్ మీ డిపిక్ట్ యూ ఇన్ a detailed manner my dear students, okay. Now systematic block codes,
in systematic block codes, my dear students, see, we can identify which one is a, see here suppose I am going to take it a code word. ఇది ఒక కోడ్ వర్డ్ తీసుకున్నాను. ఈ కోడ్ వర్డ్లో ఇది ఒక కంప్లీట్ కోడ్ వర్డ్లో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈజ్ ఏ n-bit కోడ్ వర్డ్ కాబట్టి ఇది ఒక n-bit కోడ్ వర్డ్ అనుకుంటే n-bit అనుకుంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ మెసేజ్ బిట్స్, ఇది ఏంటన్నా చెక్ బిట్స్. ఈ మెసేజ్ బిట్స్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ k and check bits of are all called n minus k. కంప్లీట్ కోడ్ వర్డ్ ఇది కదా. అంటే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై సిస్టమాటిక్ అనమాట. ఫస్ట్ మెసేజ్ బిట్ అపియర్స్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇట్లా ఫస్ట్ మెసేజ్ బిట్స్ వస్తాయి, ఫాలోడ్ బై సెకండ్ వన్ ఈజ్ చెక్ బిట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ మెసేజ్ బిట్స్ అపియర్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ద చెక్ బిట్స్, my dear students. Okay, that's the reason these are called systematic block codes antam. Dine emantamu systematic block codes అని అంటాం. Okay, similarly if you are going for the non systematic block codes, in non systematic block codes, if you are going for it, in non-systematic block code, my dear students, we cannot identify if it is a complete code word. In this, if I am going to take it, this is a complete code word. In this complete code word, we cannot identify which one is a message bit and which one is a check bit. So it is a n-bit code word. In this code word, we cannot identify which one is a message bit and which one is a check bit. Okay, Durga Prasad, welcome. Okay, manamu identify చేయలేం, we cannot identify, my dear students. Okay, over here అంటే which one is a message bit and which one itself is a check bit అంటే మనం దాన్ని ఏంటిగా ఐడెంటిఫై చేయలేం, ఎక్కడ ఏముందని చెప్పలేం. ఓకే, సో here message bits and check bits simply mixed in a block, mixed in a block, my dear students. Okay, and this one is called non-systematic block codes. Okay, non-systematic block code అంటే మనం ఎక్కడ ఏది ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేయలేం. ఓకే, దట్ ఈస్ నాన్ సిస్టమాటిక్ వే. సో ఆల్వేస్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్స్ గివ్స్ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, ఇన్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఎర్రర్ డిటెక్షన్ కరెక్షన్లో కానీ మనం ఏం వాడతామంటే సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్సే మనం జనరల్గా ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇది జనరల్గా మీకు నేను ఇవాళ క్లాస్లో జనరల్ పిరామీటర్స్ గురించి నేను చెప్పాల్సింది. ఓకే, సిమిలర్లీ now important terms in error control coding. Okay, any doubts, my dear students? You can ask your doubts over here if you had any queries regarding the any particular point over here. Okay, a point line kuda emana doubts unte you need to ask. Okay, the concept is continuously moving. కమ్యూనికేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా చక్కగా ఎవ్రీ సెషన్ రికార్డింగ్స్ మనము నీట్గా వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద క్వెరీస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ క్వెరీస్, మీకు ఏ క్వెరీస్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ అడగండి. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పేసినాయి. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ కూడా ఒకసారి వెళ్ళండి నాన్న. ఓకే, దేర్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద మచ్ మోర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్లో మనము ఆ టర్మ్స్ అన్ని చూసుకోవాలన్నా. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, మనం బ్లాక్ కోడ్స్లో ఏం తీసుకున్నాం, n,k బ్లాక్ కోడ్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో మనకేంది అంటే ఒక కోడ్ వర్డ్లు ఏముంటాయి, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మనకి మెసేజ్ బిట్స్ అండ్ చెక్ బిట్స్. ఓకే, సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏంది జనరల్గా, ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకునే మనం ఏం చేస్తాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ మేనర్. సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కోడ్ వర్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ code word, my dear students. Okay, what is code word? What is a code word? Okay, code word means see when you are getting the code word, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎన్కోడర్ అనుకోండి,
ఇది ఎన్కోడర్ కదా, ఇది ఎన్కోడర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ముందు ఇచ్చేది ఏంది మెసేజ్ బిట్స్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఏంది ద ఎన్కోడెడ్ సీక్వెన్స్. అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎన్కోడర్. ఈ ఎన్కోడర్లో నేను మెసేజ్ బిట్స్ ఇస్తే నాకు దీని తర్వాత వచ్చే బిట్స్ అంటే ద ఎన్కోడెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎన్ బిట్స్, అంటే దీని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి, ఇక్కడ నేను కే బిట్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎన్ బిట్ కోడ్ వర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఎన్కోడర్ ఈజ్ యాడింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బిట్స్, అంటే కోడ్ వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎన్కోడెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎన్ బిట్స్. ఓకే, encoded block of n bits is called a code word. Okay, that's what I'm writing over here. Okay, the encoded block of n bits the encoded block of n bits, okay, is called what, my dear students? It is called, we are representing with code word. Then we are representing with code word. Okay, what does the code word contains? Ipeka cheppindi code word lemantanana, code word is n bit size, which consists of message bits, okay, and it consists of the check bits. n message bits unta, you are having the k message bits and n minus k check bits, n minus k check bits. Okay, this is the first parameter that I would like to bring it to your notice over here, my dear students. Okay, similarly second parameter second parameter, block length. What is block length, my dear students? Okay, if I am going to take it the block length, okay, so if I am going to take it a block length, what is block length? So this I am going to show you practically. తర్వాత మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తానా వాట్ ఈస్ బ్లాక్ లెంత్ అనేది. అంటే ఒక కోడింగ్ తర్వాత ఒక కంప్లీట్ కోడ్ రాసిన తర్వాత, ఓకే, మీకు ఒక కోడ్ లో మనకి ఎన్ని బిట్స్ వస్తాయో దాని కోడింగ్ తర్వాత కంప్లీట్ కోడింగ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని బ్లాక్ లెంత్ అంటారు. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ n ఆఫ్టర్ కోడింగ్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్ లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఓకే, సో హియర్ the number of bits okay, the number of bits n after coding is called block length of code. Block length of the code, my dear students. Okay, so whatever the bits we are going to get is that one. Okay, is second parameter. Third parameter is code rate. What is code rate? Okay, the code rate, my dear students, we are representing by small r. Okay, code rate is represented by small r. Small r equal to message. The formula itself is that message bits by encoder output bits. Okay, message bits divided by encoder output bits. That is, the code rate is represented by r. Message bits, already I told you, it is represented by what, k, and encoder output bits is represented by n. Therefore r equal to k by n, my dear students. Okay, this is the formula for the code rate. Okay, always the code rate values varies in between 0 is less than, r is less than 1, my dear students. Okay, always it lies in between the 0 is less than, r is less than 1, my dear students. Okay, and this one itself is called code rate. Okay, this one itself is called what, my dear students? Emantaru annadini code rate anta. Okay, similarly we are going for the next another important parameter. Next one is channel data rate.
channel data rate. What is this channel data rate, my dear students? Okay, if I am going to take the channel data rate, first of all, I would like to take channel. In channel this call nana. Complete ఒక ఛానల్ తీసుకోవాలి. ఈ కంప్లీట్ ఛానల్లో this is a channel, my dear friends. For this channel, I am going to call it as a, that is RS. RS is what? Bitrate at the input of the encoder. Okay, and what is R naught? R naught is what, my dear students? R naught is the, okay, this is R naught. RS means that is bit rate at the input of the encoder. Okay, and R naught equal to bit rate at the output of the encoder. At the output of the encoder, my dear friends. Okay, so generally the channel data rate means see the bit rate at the output of the encoder. It is nothing but the bit rate at the output of the encoder. దీన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని ఛానల్ డేటా రేట్ అంటారు. దీన్ని ఛానల్ డేటా రేట్. We are representing with channel data rate. We are going to call it as a channel data rate. And the bit rate at the input of the encoder itself is, I am going to take it with respect to this one, RS antan. Okay, the bit rate at the output of the encoder is represented by channel data rate. Okay, so what is the formula between these two? Ante idemo ante by taking the parameters of RS, R naught and code rate. Ante RS anemo bit rate at the input of encoder, R naught anemo bit rate at the output of the encoder. Okay, and we have one more thing, there is parameter called that is R. R is what channel. So here R is called what? Code rate. Okay, the data is moving inside the channel with code. Okay, so by taking these particular parameters, 3 parameters, I bring back the relationship. Okay, so now the relationship among RS, the bit rate at the input of encoder, the bit rate at the output of the encoder, and code rate. Okay, so what is the formula, my dear students? R equal to, so if I am going to take it, R equal to, already you know that, okay, K by N. Okay, and the channel, that is data rate output equal to, that is what I am going to do, see the bit rate at the input of the encoder divided by R. Therefore R naught equal to RS into R equal to K by N. Then it is becoming N by K. N by K, my dear students. Okay, like that we need to write down over here in that particular fashion. Okay, in that particular fashion over here, my dear students. Okay, in that particular fashion, my dear students. Okay, this is these are all the particular parameters that I would like to bring it to you, my dear students, before solving the problems. Okay, so ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ప్రతి పారామీటర్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నాన్న. ఓకే, లాస్ట్ సెషన్ మీన్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను దట్ ఈస్ లీనియర్ బ్లాక్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, లీనియర్ బ్లాక్ కోర్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టార్టింగ్ టాపిక్. ఓకే, ఎందుకు మనం లీనియర్ బ్లాక్ కోర్స్కి వెళ్తాం? ఓకే, ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఏం చేస్తుంది ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్లో? ఓకే, ఛానల్ డేటా ఛానల్కి వస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, రిసీవర్ డికోడర్ రిసీవర్లు ఏం చేస్తుంది? ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ లాస్ట్ క్లాస్లో I told you about the types of codes ఏంది. ఓకే, and the similar way types of n, k block codes ఏం చెప్పాను. సో అట్ ద సేమ్ టైము అసలు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీ అంటే ఏంది? ఓకే, ఎర్రర్స్ ఎలా అక్కర్ అవుతాయి, వాటిని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి అనేది లాస్ట్ సెషన్. ఇవాళ క్లాస్కి వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడింగ్ అంటే ఏంది, ఓకే, ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏమేమి చూస్తాము అనేటివి మనం చెక్ చేసాం నాన్న. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ చెక్డ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ అ డీటెయిల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో నౌ మనము ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం నాన్న, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్. ఓకే, ఓవర్ హియర్. ఓకే, నౌ calculation of the Hamming distance for a 3-bit code word in a cube. Okay, calculation of a Hamming distance between a
3-bit code word in a cube. ఒక క్యూబ్ తీసుకోండి. This is a cube which I taken, my dear students. ఇది ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాను. క్యూబ్ తీసుకున్నాను. This one itself I am going to call it as y. This one is x. ఇది z axis. Okay. Now ఈ ప్రతి ఒక్కడికి ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ వన్ కోడ్. ఓకే. సో ఇతను ఇక్కడ ఏమనుకున్నాడు, దీని 0. ఓకే, 3-bit కోడ్ కదా. దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ he has taken with different parameters over here. Okay, 0 1, okay, 2 and 3. Okay, so here represented with 4 5 6 7. Okay, so how many bit 3-bit code word? 3-bit code word means 4 to 1 in a cube. Okay, 4 to 1. 4 to 1 means 0 ila represent cheyochu. 0 can be represented as 0 0 0. Okay, and see here 2 can be written as 0 1 0. Okay, and 3 can be written as 0 1 1. Okay, and that is here 1 1. Here I am representing with 0 to here. 1 can be written as 0 0 1, my dear students. Okay, 0 0 1. Okay, similarly this one itself, what I am going to call it as, so this one is 1 0 1. Okay, this one itself is 1 0 0. Okay, this one is 1 1 0. See, I have written all the things in a careful manner. Check over here, my dear students. Okay, 0 is 0 0 0. Okay, and 2 is 0 1 0. 3 is this one. Okay, again this is 1 1 is can be written as like this. Okay, 4 can be written as, okay, 4 can be written as, 5 can be written as. Okay, now he is asking what is the having distance, వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు, హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అన్న. ఓకే, 7 can be written as, 7 రాయాలి కదా ఇక్కడ, 7 can be written as 1 1 1. ఓకే, సో వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. ఓకే, అంటే ఎనీ 3-bit కోడ్ వర్డ్, 3-bit కోడ్ వర్డ్ అంటే ఈ రెండింటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ 3 తీసుకోండి. 3కి ఎంత రానా, 3కి యు ఆర్ గెట్టింగ్ 0 1 1. ఓకే, అండ్ 2కి ఎంత రానా, 0 1 0. ఓకే, ఇలా అంటే మీకు సేమ్ బిట్స్ ఉంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ బిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. సేమ్ బిట్స్ ఉంటే 0 0 కాబట్టి 0. డిఫరెంట్ బిట్స్ ఉంటే 1. ఓకే, సేమ్ బిట్స్ ఉంటే 0 1 1 కాబట్టి 0. దీంట్లో ఎన్ని 1s ఉంటాయో అది యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒకటే 1 ఉంది కాబట్టి ద డిస్టెన్స్ ఎంత, వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, 1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ మీరు ఇక్కడ 2కి 6కి తీసుకోండి. ఇప్పుడు 2కి 6కి తీసుకోండి. ఓకే, 2కి ఏందన్నా, ఓకే, ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ 2. జీరో 1 0. ఓకే, అండ్ 6 1 1 0. ఓకే, ఇలా ఉంది 2కి 6కి. అయితే సేమ్ బిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అగైన్ సేమ్ బిట్స్ ఉంటే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ 0 1 1. అగైన్ ఇక్కడ 0. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ చేంజ్ అయింది. ఓకే, ద డిఫరెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1. ఓకే, వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత, 1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ వీటి మధ్యలో చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ 0 1. ఓకే, అగైన్ ఇక్కడ 0 0 1 1. హ్యావింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంతనా, 1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ మనము ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా 2 బిట్స్ 0కి 7కి చూద్దాం. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ బిట్వీన్ ద 0 and 7. ఓకే, 0కి 7కి చూస్తే 0 0 0 0. ఓకే, 7కి వచ్చేసరికి 1 1 1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే,
యాడ్ చేస్తే dissimilar bits 1 plus 1 plus 1 అంటే ఎంత 3. You are going to get over here the 3 అనమాట. ఓకే, మినిమం హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? You are going to get 3 here. అర్థమైందా? అంటే ద డిసిమిలర్ బిట్స్ అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఐ రిటర్న్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ మేనర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, అలా అన్ని మన క్యూబ్స్లో అన్ని హ్యామింగ్ కోడ్స్ మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, వీటి మధ్యలో ఏంది 1, వీటి మధ్యలో. ఓకే, సో అగైన్ వీటి మధ్యలో చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి 1 1, ఇక్కడ 0 1, ఓకే 2 ఇక్కడ. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ద హ్యామింగ్ కోడ్స్. ఓకే, అలా మనం హ్యామింగ్ కోడ్స్ని చాలా చక్కగా నీట్గా వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్ని మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా రాయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ యూ ఓవర్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఏ 3-bit కోడ్ వర్డ్. ఓకే, 3-bit కోడ్ వర్డ్ యొక్క హ్యామింగ్ డిస్టెన్స్ని ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సిమిలర్లీ నౌ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడింగ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పానన్నా. ఆల్రెడీ ఐ ఫినిష్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడింగ్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కోడింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, అంటే ఒక ఛానల్ ఎన్కోడర్కి ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ మెసేజ్ బిట్స్ ఇస్తాం. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తాయి? ఓకే, సో మెసేజ్ బిట్స్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? కోడ్ వర్డ్ వస్తుంది. ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ మెసేజ్ బిట్స్ అండ్ చెక్ బిట్స్. ఆల్రెడీ ఐ ఫినిష్డ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సిమిలర్లీ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దట్ ద మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద లీనియర్ బ్లాక్ కోడ్స్. ఓకే, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద లీనియర్ బ్లాక్ కోడ్స్. ఓకే, జనరల్లీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి, ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా మూవ్స్ ఇన్సైడ్ ద ఛానల్. ద డేటా ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఛానల్. ఇది ఒక ఛానల్ అనుకోండి. సో ఈ ఛానల్లో మన డేటాను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మ్యాట్రిక్స్ లీనియర్ బ్లాక్ కోడ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, అది మీకు నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను వన్స్ అగైన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో హియర్ this is, okay, now I am going to explain the representation of the linear block codes over here. Okay, now this is very very important, listen carefully. This is what I told you over here. This one is called what? X. Okay, so here మనం మెసేజ్ వెక్టర్ ఇస్తాము. సో యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్ ద, ఓకే, కోడ్ వెక్టర్. ఓకే, కోడ్ వెక్టారు జనరల్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ అంటే మనకి కంప్లీట్గా జనరేటర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒకటి వస్తుందన్న. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ నేను ఇన్పుట్ ఏమంటానంటే ఇక్కడ దీన్ని మెసేజ్ వెక్టార్ అంటాను. Okay, message vector itself I am going to represent over here my dear students, and here ikkada vachedi code vector, very very important. This one is what? Generator matrix. ఓకే, అంటే మీకు కోడ్ రావాలంటే ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ వెక్టార్ని ఇట్ జనరేట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, మనకి పంపించే మెసేజ్ వెక్టార్ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో పంపిస్తుంది కోడ్ వెక్టార్ అనేది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వెక్టార్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్, దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం నానా. ఓకే, అండ్ మెసేజ్ వెక్టార్ని ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, అండ్ జనరేటర్ మ్యాట్రిక్స్ని జీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు m into g, x equal to m into g అంటే x అనేది ఏంది, వాట్ ఈజ్ x? x is a code vector. ఇది ఒకటి code vector. Okay, and this code vector, what is the size of the code vector? Okay, the size of the code vector itself is very important. Sizes గుర్తు పెట్టుకోవాలన్న 1 cross n. Okay, similarly message vector, the size itself is 1 cross k. Okay, and the generator matrix, okay, the generator matrix, the size itself is k cross n my dear students. Okay, it is what? K cross n.
Okay, we are representing with the k cross n. Okay, like that we are representing. Okay, so ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయినా కూడా అంటే మనకి మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో జనరేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన ఇన్పుట్ మాత్రం మెసేజ్ వెక్టర్, అవుట్పుట్ మాత్రం ఇది వస్తుందన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ దిస్ వన్. సో అగైన్ జనరేటర్ మ్యాట్రిక్స్, ఈ యొక్క జనరేటర్ మ్యాట్రిక్స్లో ఏముంటుంది అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ద జనరేటర్ మ్యాట్రిక్స్ k క్రాస్ ఎన్లో ఏముంటుంది అని అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిక్స్. రెండు మ్యాట్రిక్స్ ఉంటారన్న, ఒకదాని ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, ఇంకో దాన్ని సబ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద టూ మ్యాట్రిసెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నౌ ఐ am representing once again over here. Okay, it consists of two matrices. One is called k cross n, which consists of two matrices. One is identity matrix k cross k and a sub matrix. ఒక సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది, అది p equal to k cross q. ఓకే, which is equal to k cross n. k cross n అంటే ఈ యొక్క జీ అనే మ్యాట్రిక్స్ అంటే మీకు ఏంది, ఈ యొక్క ఏదైతే కోడ్ వెక్టర్ వస్తుందో కోడ్ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇంటూ జనరేటర్. అగైన్ ద జనరేటర్ మ్యాట్రిక్స్లో ఏముంటాయి, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్. మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ చెక్ వెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది, అది కూడా చూద్దాం. I am representing with the next bit is check vector. Okay, how we are representing that particular one. Next one is check vector C is equal to m into p, C equal to m into p, the size of the C matrix. Okay, that is the matrix sizes are very very important my dear students. Once again I am telling you. Okay, 1 cross q and m matrix, the size itself is 1 cross k and p size matrix my dear students, which is equal to k cross q. K cross q my dear students. Okay, then what I am representing, say I am representing in the form of c1 c2 CQ, CQ, 1 cross Q, which is equal to M1, M2, MK into, okay, 1 cross K. This is the matrix you are representing. I am representing in this particular fashion over here. Okay, and the size of these particular matrix also very very important. So I am representing from here to here. Once again, starting over here to here. C1, C2, okay, like that it is going to CQ, which is equal to this is the matrix of 1 cross K, and I am representing another matrix. The size of the matrix is P11, P12, P1Q, P21, P22, P2Q, PK1, PK2, like that.
PKQ, because the size of the matrix is K cross Q matrix, my dear students. Okay, so when you are doing all these things, we need to do the modulo addition. Okay, we need to do these particular, so every matrix we need to multiply by the next one. Okay, so I am representing here, my dear students. Okay, what are the matrix you are getting here? C1 equal to M11 into P11, this is this multiplied by this one. Okay, plus modulo addition. Okay, M2 into P21, like that it is going on up to MK into PK1. Okay, similarly C2 equal to M1 into P12, M2 into P22, which is equal to MK into PK2, like that. Similarly, like that it is going to C3. C3 means M1 into, okay, P13, next modulation M2 into, okay, we are representing with M2 into P23, like that it is going for MK into PK3, like that it is going on, my dear students. It is going on in this particular fashion over here. Okay, you are getting in this particular fashion, my dear students. Okay, this is a very important thing that you have to remember over here. Okay, so what ultimately we need to represent in check bits, we need to represent over here in the form of the check bits, my dear students. Okay, so ila manam ee yoka concept ni meeku detailed ga nenu problem రూపంలో చూపిస్తా. Okay, I am going to explain these things with the help of the problem, my dear students. Okay, the very important problem over here. Okay, similarly now he has given the question, my dear students, in this particular fashion. Okay, the generator matrix for a 6,3 block code is given below. Find all the code vectors of the code. Find all the code vectors of the code, my dear students. He has given the question in this particular fashion. Okay, now the generator matrix is a 6,3 matrix. Okay, so 6,3 matrix means I already told you 6,3. Okay, 6,3 means what, my dear students? N equal to 6 and K equal to 3. K equal to 3. And the generator matrix consists of, I told you that we are asking all the code vectors of the code and highest the weight of the code also. Highest weight of the code also is asking. Okay, I told you the generator matrix consists of, already I told you previous velandi, generator matrix ఏముంటుంది, identity matrix and sub matrix. Sizes అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న, you need to remember the sizes. Okay, now it consists of, my dear students, the very important thing is it consists of the identity matrix and it consists of the sub matrix P. This identity matrix, next one is the sub matrix. Okay, so ikkada n equal 6, k equal 3 వచ్చింది కాబట్టి q ఏమైంది, q equal to n minus k. n minus k ఏమైంది, n minus k అంటే 6 minus 3 which is equal to 3. సో n వాల్యూ ఉంది, k వాల్యూ ఉంది, q వాల్యూ ఉంది. జనరేటర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమున్నది, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ నౌ నాకు కావాల్సింది ఏంది, నాకు ఆల్ ద కోడ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ కావాలి. ఆల్ ద కోడ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ కావాలంటే ఫస్ట్ నాకు చెక్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. ఓకే, చెక్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంది, సి ఈక్వల్ టు, అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద సి మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ వాట్, సి ఈక్వల్ టు 1 cross q ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఎం మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఎం సైజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్, okay, 1 cross k and p size of the submatrix equal to k cross q. K cross q దీని బేస్ చేసుకొని రాద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, సి q మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఎంత, 1 cross 3. ఓకే, q ఎంత, 3 కాబట్టి. ఓకే, అండ్ m ఎంత అన్నా, m k వాల్యూ ఎంత, k ఈక్వల్ టు 3. అండ్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సబ్ మ్యాట్రిక్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సబ్ మ్యాట్రిక్స్? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సబ్ మ్యాట్రిక్స్? సబ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇది, ఇట్ ఈస్
0 1 1 1 0 1 similarly 1 1 0 ఇదే కదా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఈ P is called sub matrix. ఓకే ఇది ఎంత నాన్న K cross Q. K ఎంత 3, Q ఎంత 3. It is what kind of matrix it is? 3 cross 3. It is nothing but a 3 cross 3 matrix, my dear students. Okay, what are the matrix you are getting is 3 cross 3. Okay, similarly I am writing in the next page again this one. Okay, similarly I am representing over here in the next page. Okay, then this is a matrix. You are having the values of 0 1 1, my dear students. Another is 1 0 1. Okay, similarly it is 1 1 0. He has given this particular matrix over here. Okay, 0 1 1 0 1. So here now I want to calculate. This is a check value. See, check is C1 equal to this is 0, M1 multiplied by 0, M2 multiplied by 1, M3 multiplied by 1. So C1 equal to what you are getting? C1 equal to modular addition M2 modular addition of M3. Okay, C2 equal to, okay, modular addition of M1 modular addition of M3. C3 equal to, okay, M1 modular addition of M2. M2, my dear students. Okay, like that you are representing over here. Okay, now I will write down the complete code vector. Okay, and find out the highest weight of the code also. I need to find out the highest weight of the code also, my dear students. Okay, let me depict you in a detailed manner. Very, very important check over here, my dear students. Okay, similarly I am writing in the next page. Okay, first one is serial number, second one is a that is message bits, next one is check bits, next one is complete code vector, and what is the highest weight of the code finally. Okay, now see here, this one itself is serial number. Okay, this is a message vector, M1 M2 3 bit it is M3. Always it depends upon the what kind of values it is there. Okay, that I am going to tell you. Message vector. Next one is check bits. So always the message vector depends on K value. Okay, always it depends upon the K value. Message vector is 3 bits. K value may depend aidana always. Okay, so it is depending on the K value. Okay, that is M1 M2 M3. Check bits is C1 C2 C3. Okay, and complete, here I am writing the complete code vector. Weight of the code. See here, I told you always one thing. In already చెప్పాను కదా, K equal to 3 కాబట్టి మనం 3 బిట్సే వాడాలి. ఆల్వేస్ K అనేది మెసేజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. K is nothing but మెసేజ్ బిట్సే కదా K అంటే, మీకు చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో. సో ఇట్ ఈస్ M1 M2 M3. ఇదేంది M1, ఇది M2, ఇది M3. ఓకే, సో హియర్ this one is, so we can write down up to 7. 0 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, సో అన్ని మనం 4 to 1 కింద తీసుకుంటాం కదా, 4 to 1 కింద తీసుకుంటాం కాబట్టి we are writing, my dear students, this one is
0 0 0, okay, 0 0 1, 0 1 0, okay, like that, 0 1 1, okay, next 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, okay. Check bits. Check bit means we need to add corresponding. What is the value of C1? C1 value, see here. What is the value of C1? C1 అంటే M2 plus M3 కదా. సో C2 అంటే M1 plus M3, C3 అంటే M1 plus M2. యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే ఏది యాడ్ చేసినా M2 plus M3, C1 అంటే ఏంది M2 plus M3, జీరోనే కదా, ఏది యాడ్ చేసినా జీరోనే. C2 అంటే కూడా అంతే జీరోనే, ఎందుకంటే అన్ని ఏది యాడ్ చేసినా జీరో జీరోస్ మధ్యలోనే కదా, కంప్లీట్ జీరో. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ కూడా అంతే, C1 equal to M2 plus M3, okay. C1 equal to what, my dear students? M2 plus M3. You go, C1 equal to M2 plus M3. M2 plus M3 add చేస్తే 1. Next C2 equal to again M1 plus M3. M1 plus M3 అంటే అగైన్ ఇది ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 1 అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 0. అట్లా అన్ని యాడ్ చేయండి. C1కి C2కి కరస్పాండింగ్గా మాడ్యులర్ ఎడిషన్ యాడ్ చేయండి. యాడిషన్ చేస్తే మీకు వస్తాయి వాల్యూస్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇదేమైనప్పుడు మీకు 1 0 1 వస్తుందన్నా, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందన్నా, దిస్ ఈజ్ 0 1 1 వస్తుంది, ఓకే. 0 1 1 వస్తుంది. అగైన్ దిస్ యూఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ 0 అగైన్, ఓకే. 1 1 వచ్చింది కదా. అగైన్ 1 0 0కి ఏమొస్తుంది, 0 1 1 వస్తుంది, ఓకే. ఇది కూడా సేమ్ నాన్న, ఓకే. సిమిలర్లీ ఇది 1 0 1 వస్తుంది, ఓకే. సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ 1 1 0 వస్తుంది. అగైన్ దిస్ ఈజ్ 0 0 వస్తుంది, ఓకే. నౌ కంప్లీట్ కోడ్ వెక్టర్ అంటే మెసేజ్ బిట్స్ ఫాలోడ్ బై చెక్ బిట్స్ కంప్లీట్గా రాయాలి. అంటే 0 0 0 0 0 0. సో ద weight of the code depends upon the number of ones present in it. Here there is no ones, so it is value is 0. Weight of the code is. Similarly here 0 0 1 and 1 1 0. The weight of the code is 3. Okay. Now here 0 1 0. Again 1 0 1. Okay. The weight of the code is here again 3. Okay. Again 0 1 1 and 0 1 1. Okay. The weight of the code is 4 here. Okay. Similarly 1 0 0. Okay. 0 1 1. Okay. The weight, how many ones are there? 3 ones are there. Okay. Like that. Okay. 1 0 1 and 1 0 1. How many ones are there? Okay. 1 2 3 4. 4 ones are there. Okay. Like this. Okay. Similarly 1 1 0 1 1 0. How many ones are there? 4 ones are there. Similarly 1 1 1 0 0 0. How many ones are there? 3 ones are there. Okay. Like that we need to find out the various, okay, the parameters over here, my dear students. Okay. In that way we are going to be discussing over here. అర్థమైందా నాన్న ఇక్కడ ఎలా చేశానంటే, ఓకే. ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఏదైనా కూడా చెక్ వెక్టర్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. ఈ చెక్ వెక్టర్తోనే మనకి పాసిబుల్, అంటే ఈ సైజెస్ గుర్తుండాలి. వాడు ఇచ్చినవి ఓకే, ఎన్ ఇచ్చాడు, కే ఇచ్చాడు, క్యూ ఈక్వల్ n - k చేస్తాం. ఇక్కడ వేసుకోవాలి, మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ వచ్చిన తర్వాత C1 C2 C3 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు కే వాల్యూ ఎంతో తీసుకోవాలి. కే వాల్యూ 3 4 కాదు, ఇక్కడ 3 కాబట్టి 4 to 1 కింద మనం రాసుకోవాలి, ఓకే. మెసేజ్ బిట్స్, చెక్ బిట్స్, కంప్లీట్ కోడ్ వెక్టర్ అండ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద కోడ్ రాసుకోవాలన్నా, ఓకే. ఇన్ దట్ వే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి, ఓకే, చెకింగ్ అవుట్ ఓవర్ హియర్, ఓకే. సో ఇలా చేయాలన్నా, ఓకే. రేపటి సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ ఏ డీటెయిల్డ్ మేనర్ ఓవర్ హియర్, ఓకే. Thank you very much for attending this particular session over here. Okay. Next session lo parity check matrix ante edo chudamu. At the same time conditions for the Hamming codes endo chudamu, and previous year questions on the Hamming codes endo chudamu, my dear students. Okay. Similarly the number of Facebook followers, okay, in, okay, for the Unacademy Telugu channel are day by day increasing as far as Unacademy, okay, Telugu channel is concerned, my dear students. Okay. Similarly, okay, as I told you that the Unacademy Telugu channel, where you are going to access the subject in the both the languages, my dear students, Telugu and okay, Telugu and okay, the English, my dear students. Similarly creative channels also there, where you are going to access the subject in different languages, my dear students. Okay. And finally, thank you very much, my dear students, for attending this particular program. What are the applications? What are the applications of linear block codes? Okay, linear block codes are used to detect and to correct the errors, Mr. Uday Kumar. Okay, so generally we are going to, okay, so మన డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ గురించి మనం జనరల్గా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం. మెయిన్ అప్లికేషన్ అదే, ఓకే. అండ్ ఛానల్లో ఏమవుతాయి, ఛానల్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతాయి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే మీకు సిగ్నల్ పవర్ అనేది ఛానల్కి వచ్చేసరికి రెడ్యూస్ అయింది, ఓకే. ఎందుకంటే నాయిస్ ఉంటుంది కాబట్టి.
ఓకే. సో ఈ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనము జనరల్గా వాడతాము. సో దీంట్లో మనం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ వాడతాం. షానో ఫ్యానో కోడింగ్, హఫ్మ్యాన్ కోడింగ్, హ్యామింగ్ కోడ్స్, ఓకే, వేరియస్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఉదయ్ కుమార్. ఓకే, ఉదయ్ కుమార్, is that clear? Is that clear, Uday Kumar? Is that clear over here? Thank you very much.